Hoş geldiniz. Welcome all. Ben Özgür. Özgür Salır. I'm Özgür. Özgür Salır. Hayatım boyunca müzik çok önemli bir yerdeydi. Hep. Throughout my whole life, music has been very important to me. Müzikli bir yaşamı takip ettim ve bir noktada yolum Finlandiya Jyväskylä Üniversitesi'nde müzik terapi yüksek lisansı yapmaya düştü. I've been with music all over, and at one point I was fortunate enough to go to Finland, to Jyväskylä University, to study music therapy. 2016'da ülkemize döndüm. I came back to Turkey in 2016. And right now, şu anda Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu ülke temsilciliği yapmaktayım. I'm serving as the country representative of European Music Therapy Confederation in Türkiye ve Özyeğin Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Müzik Terapi Akademisi çatıları altında eğitimler vermekteyim. And I'm teaching in Özyeğin University, Müzik Terapi Akademisi, and Istanbul University, Department of Medicine, ve Müzik Terapi Derneği'nin üyesiyim. And I'm a member of Music Therapy Association. Aslında sadece benim değil, çoğumuzun hayatında müziğin önemli olduğuna inanıyorum. Not only myself, but I believe that music has been very important for many of us. So we gathered here. Onun için burada buluştuk. At this point, as one of our guests, Verena, suggested, I would like to ask you all to maybe type in to the chat box your favorite song. Konuğumuz Verena'nın da isteğiyle bu başlangıcı chat kutusuna favori şarkılarınızı yazarak belki yapabiliriz diye düşünüyorum. Ve sizler yazarken, and while you're maybe sharing your songs, Avrupa Müzik Terapi Gününüzü tekrar kutlamak istiyorum. I'd like to wish you Happy European Music Therapy Day again. Geçen hafta bir etkinliğimiz olmuştu Avrupa Müzik Terapi Günü ile ilgili. Last week we had an event for European Music Therapy Day. And today we have another one, and this is our first bilingual event. Ve bugün başka bir etkinliğimiz daha var. Ve bu bizim ilk çift dilli etkinliğimiz. Ve bu sene Müzik Terapi Akademisi 5 yaşına girdi. Bu da önemli bir adım bizim için. And this year Müzik Terapi Akademisi it's Müzik Terapi Akademisi's fifth age. So this is important for us as well. Ve bugünkü etkinliğimiz, bugün beraber olduğumuz etkinlik, Çokkültürlü Müzik Terapiden Doğan Zorluklar ve Fırsatlar. And tonight's event has the title of Challenges and Opportunities for Music Therapists in Multicultural Settings. Müzik Terapi Master öğrencisi Ayşe Ünügür, Müzik Terapist Verena Hopfner ile bu konuda bir söyleşi gerçekleştirecek ve sizlere çevirecek. Student of Master of Music Therapy, Ayşe Ünügür, will interview Music Therapist Verena Hopfner about this subject and will translate it for you. Kendilerini kısaca tanıtmak istiyorum. I'd like to briefly introduce them to you. Verena Hopfner, Bachelor's of Science, Music Therapy, Master of Science, Therapeutic Sciences, works as a music therapist with people with severe mental illness from different cultural backgrounds, and as a research assistant at the Faculty of Therapy Sciences at the SRH University of Heidelberg. Her research interests are particularly in the field of implementation science and
impact research. She's currently working on a practice guideline on the topic of evidence-based therapeutic relationships in music therapy for people with schizophrenia. Verena Hopfner, müzik terapi lisans sahibi ve terapötik bilimler yüksek lisans sahibi. Ağır ruhsal hastalıkları olan farklı etnik kökenlere sahip kişilerle çalışan bir müzik terapist. Aynı zamanda Heidelberg SRH Üniversitesi Terapi Bilimleri Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışmakta. Araştırma alanları özellikle uygulama bilimi ve etki araştırmasıdır. Şu an şizofreni hastalarıyla müzik terapide kanıta dayalı terapötik ilişkiler konulu bir uygulama kılavuzu üzerinde çalışmaktadır. Ayşe, 12 yaşında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlayan eğitimini Polonya Krakow Müzik Akademisi'nde klasik violonsel lisans bölümünden mezun olarak tamamladı. Konservatuvar eğitiminin ardından farklı bir alana yönelen Ayşe, 2022 yılında Heidelberg SRH Üniversitesi Müzik Terapi bölümünde başladığı yüksek lisans eğitimine devam etmekte. Ayşe started to play the cello at the age of 12 in Anadolu Üniversitesi State Conservatory. She obtained her bachelor's degree on cello from Academy of Music, Krakow, Poland. After her studies, she started to study Music Therapy Masters in Heidelberg, Germany in 2022. Bu etkinlik boyunca sorular, questions yazan arkadaşıma sorularınız olursa, özellikle bu konuyla ilgili sorularınız olursa, çok kültürlü müzik terapiyle ilgili sorularınız olursa iletebilirsiniz. Sonda ben soruları iletmeye çalışacağım katılımcılarımıza. If you happen to have questions, you can send them, write them to my friend with the name sorular, questions on her screen. And I will, at the end, send our guests the questions. Ve şimdi sözü Verena Hopfner'e bırakıyorum. And I'd like to welcome Verena Hopfner on the stage right now. Thank you very much. Thank you very much for the lovely introduction. And I really wish I could speak Turkish by now. Didn't start learning it yet, but that was a good motivation to start soon. Okay, thank you very much for the invitation. And I'm happy to be here today. And thank you for the really great organized event today. So just to give... translate until now. Bugün burada olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda keşke Türkçe konuşabilseydim ama şu anda konuşamıyorum. Bugün burada olduğum için çok mutluyum ve aynı zamanda bu organizasyon için teşekkür ederim. Okay, I would start with a brief statement about myself to give the possibility to better contextualize and understand my perspective on the world and today's topic. So my name is Verena Hopfner. I'm a 32 years old Austrian cisgender woman, and I work as a music therapist in forensic psychiatry and as a research associate and lecturer in therapeutic sciences at SRH University Heidelberg. Kendim hakkında biraz bilgi vermek isterim. Ben 32 yaşında cisgender bir Avrupalı bir müzik terapistim ve Verena genellikle suçlularla birlikte çalışan bir müzik terapist. Aynı zamanda da bir araştırmacı. Chapeau, Ayşe. Great, thanks. So what you might recognize at first hand about me is that I am a white person in an academic position talking about cultural sensitivity in a clinical music therapy context. And why I want to emphasize this fact is because this could be itself a scenario where the distribution of power should be considered critically. And me talking out of a powerful position about a topic, I am just half part of it as a music therapist, and about
already stigmatized people, patients, in their absence might be itself a problem. Oh my God, that was very long. Sorry. No, that's fine. Okay. Beyaz bir müzik terapist olarak zannediyorum ki bu doğru bir çeviri olur bu durumda. Beyaz bir müzik terapist olarak Verena kendisinin bu durumda daha güçlü bir pozisyonda olduğunu ve yine bu gruplarla çalışma konusunda daha hassas davrandığından bahsetti. Okay, so all I want to say is let's stay power critical together. Should be done in music therapy and in any other social setting these times anyway. And yeah, please note that I always try to reflect myself, my privileges, and my power position constantly, critically. And yeah, that's a point of where I act from today. Tam olarak bunu nasıl çevireceğimden çok emin olmamakla birlikte bugünlerde özellikle Almanya'da bu gücün ne tarafta olduğu ile ilgili çok fazla tartışma ve konuşma var. Bunu güçten kastettiğim burada ırkların getirdiği güç, rengin getirdiği güç, etnik kimliğin getirdiği güç. Verena'nın söylemeye burada çalıştığı şey bu gücün farkında olarak oluşturmaya çalıştığı duyarlı şeyden bahsetmeye çalışıyor ve aynı zamanda kendisinin daha nasıl söyleyelim daha kolaylıkları olan bir grupta olduğunun da farkında. That's all about me. Thank you. I think you might give like a brief introduction to yourself. Okay, so I can definitely introduce myself a little bit, and then I will also have the opening discussion about our event today. So first of all, so I'm Ayşe and I'm studying my master's degree on music therapy in Heidelberg, Germany. And I would like to say that it's the first time that I'm in such a situation where I have to use two languages right after each other and have I'm first time that I'm doing that I have to translate something right after that I'm hearing it. So if I'm making any mistakes, if I'm being any slow or something like that, please forgive me. Hepiniz hoş geldiniz öncelikle. İyi akşamlar tekrardan. Ben Ayşe, Ayşe Ünügür. Almanya'da müzik terapi master'ı yapıyorum. Hayatımda daha önce hiç iki dilli bir etkinlikte yer almadım ya da iki dili birbirinin ardından hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde çevirmem gereken bir durumda bulunmadım. Umarım en kolay, yani sizlerin dinlemesi için kolay şekilde bunu yapabilirim. Ama yapacağım herhangi bir hatada, yavaş kalacağım noktalarda beni affetmenizi diliyorum. So today we come together to talk about an important, very important, but often neglected, we could say, part of music therapy, which is the complex word of cultural diversity and how deeply it impacts the therapeutic approaches and therapeutic relationships, and also how it is applied in music therapy. Bugün burada müzik terapinin, her türlü terapinin çok önemli fakat çoğu zaman ihmal edilen bir alanı olan kültürel çeşitlilik, kültürel çeşitliliğin kompleks dünyası ve bunun terapötik ilişkileri, terapötik yaklaşımları ne kadar derinden etkilediği hakkında konuşmak için buradayız. Aynı zamanda kültürel duyarlılığın müzik terapi pratiğindeki yeri ve uygulamalarını konuşacağız birlikte. So many studies that are on multicultural music therapy are generally concentrating on North America, so which is leaving gaps in understanding the experience of immigrants in European countries.
So this imbalance shows the importance of expanding our viewpoint, especially regarding the integration of music therapy within European immigrant communities. Çokkültürlü müzik terapi üzerine yapılan birçok çalışma ve araştırma genellikle Kuzey Amerika ülkelerinde yürütülen çalışmalar ve araştırmalar. Ama Avrupa ülkelerinde göçmenlerin bu kadar fazla olmasına rağmen özellikle şu anda değişen yasalarla, daha önceki yasalarla çok fazla göçmen alan bu Avrupa ülkelerinde bu grubun deneyimlerini anlama konusunda çok fazla boşluk kalıyor. Bu dengesizlik özellikle Avrupa'daki göçmen toplulukları içinde müzik terapinin entegrasyonu hakkında bakış açılarımızı ve çalışma alanlarımızı genişletmemizin ne kadar önemli olduğunu bize gösteren bir bulgu. So we of course acknowledge that ethnicity and culture are essential considerations to build a therapeutic relationship and to come up with a therapeutic approach. Yet beyond these foundational elements, we must embrace the complexities within an individual's socioeconomic background, historical context, and overall psychosocial situation. So what I'm trying to say is that even though here today we will focus on an ethnic group, I would like to highlight one more time that there's so much more than discussing, there's so much more than diagnosis and ethnicities to take into consideration. So not integrating a broader psychosocial context of the patient is definitely going to lead us to have like very single-edged interpretations. Okay, in Turkish now. So, etnisite ve kültürün terapötik ilişki kurmak için temel unsurlar olduğunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Fakat bu temel unsurların çok daha ötesinde bireylerin sosyoekonomik durumları, tarihsel bağlamları, aynı zamanda genel psikososyal durumları içindeki karmaşıklıkları da tabii ki göz önünde bulundurmak zorundayız. Yani bugün biz bir etnik grup üzerine odaklanacağız ama tekrardan söylemek isterim ki dikkate almamız gereken şeyler sadece teşhis ve etnik kimlikten ziyade çok daha fazla şey var. Hastaların çok daha geniş psikososyal bağlamını entegre etmemek bizi eksik yorumlamalara itecektir. So today our focus will narrow to the application of cultural sensitivity within minority groups and shedding light on how music therapists actually navigate these complex landscapes in their practice. And bugün odak noktamız müzik terapistlerin pratikte bu karmaşık, multikültürel, çok kültürlü ortamlarda nasıl çalıştıklarına ışık tutmak ve aynı zamanda azınlık grupları içinde kültürel duyarlılığın nasıl uygulandığını anlamak olacak. So, Verena Hopfner, a European music therapist and a researcher, is going to bring her expertise and her extensive experience in multicultural settings. And myself, as a Turkish music therapy student in Germany, I aim to delve deeper into the dynamics of Turkish population here in Germany. Although we center our discussion on specific cultural contexts today, the principles we will explore can very easily, I believe, can very easily apply to diverse cultural landscapes, such as, I don't know, like implying like different instruments and adapting songs or addressing some pertinent questions. So, Verena Hopfner, Avrupalı bir müzik terapisti ve aynı zamanda bir araştırmacı. Uzmanlığını ve çok kültürlü ortamlardaki geniş deneyimini bugün bizimle paylaşacak. Ben kendim de Almanya'da eğitim gören Türk bir müzik terapist adayı olarak
buradaki Türklerin dinamiklerini daha derinlemesine anlamayı amaçlıyorum. Ama bugün burada tabii ki bir spesifik bir kültüre ve spesifik bir etnisiteye değineceğiz. Ama burada ele aldığımız prensiplerin çoğu işte enstrümanları adapte etmek, farklı şarkılar kullanmak ya da farklı sorulara cevap aramak gibi şeyleri farklı kültürlere de daha çok rahatlıkla uygulanabileceğini düşünüyorum. So, okay, maybe let's keep it Turkish. Bugün burada sadece yani multikültürel müzik terapinin zorluklarından ziyade aynı zamanda kültürel duyarlılığın müziğin gücüyle birleştiğinde ortaya çıkan fırsatları da konuşmayı ümit ediyoruz. Bu konuşmada biraz anlayış kazanmayı, müzik terapinin hastalar ve terapistler için daha duyarlı bir hale gelmesini ümit ediyoruz. So our intent today is not only to talk about the challenges, but also the opportunities that cultural sensitivity brings when it meets the healing power of music. So by this conversation, we hope to gain some insight and also some understanding about cultural sensitivity from a music therapist's eye, and also make music therapy better for patients and also for music therapists. So I think we can now go on with our questions. Yeah? I'm ready. Okay, so şimdi sorularımızla devam edebiliriz. İlk sorum şöyle olacak. Müzik terapi tekniklerinizi Almanya'da birlikte çalıştığınız Türk nüfusunun kültürel tercihlerine ve hassasiyetlerine göre nasıl uyarlıyorsunuz? So, how do you adopt your techniques to align with cultural preferences and sensitivities of Turkish population you work with in Germany? Good and overall question. I think in general, I want to be precise about, I work with individuals, or we all do work with individuals and not with one population. Like I'm not working with Turkish people, because in my case, if I give you like an overview about my Turkish population, I have the Turkish people with Muslim background, Turkish people with like Arab or Kurdish background. I have the In here, like when you say you're working with like individuals, so what do you mean by that? Like you work with like within a group with individuals? Oh no, I'm not talking about the setting. I'm talking about how I want to go into a relationship and with what assumptions I go into contact with other persons. So I just want to be or emphasize that like this one overall category, Turkish people or population or ethnicity, is not what makes the person an individual. It like the person is however his gender identity is, however his religious background is, however his citizenship is different from the category he is like stuck in. Okay. So Verena'nın söylediklerini direkt onun ağzından çevirirsem şöyle olacak. Verena gruplarla birlikte çalışmasına rağmen bütün insanları bireysel olarak algıladığını, onların etnik kimliği, cinsiyet kimlikleri fark etmeksizin bu şekilde yaklaştığını ve onlarla onlara tamamen bağımsız, bireysel insanlar olarak yaklaştığını söylüyor. So for Germany, I looked up the actual numbers for, we have like about 3 million people with Turkish background at the moment in Germany, with like... Almanya'da şu anda Verena 3 milyona yakın Türk'ün Almanya'da yaşadığını söylüyor. Yeah, and as we can imagine, these peoples are like
very diverse in their educational background and all the other categories we already discussed. Yeah, and what I love to start with just is like the first intervention we did when we started the meeting today or the event, to ask them about their favorite song, a song which is like connected to themselves, a song which is connected to their hearts. And so I can start with like a little information about themselves and somehow a context of where they are like in their lives and what cultural surrounding they might have. So, insanlar tabii ki bir kimlikle geldikleri zaman ya bu kimliğin dışında işte nerenin pasaportunu kullandıkları dışında vesaire çok daha farklı şeyler oluyor göz önünde bulundurmam gereken. Fakat ben genellikle bugün burada birlikte yaptığımız gibi insanlardan onların favori şarkılarını duyarak başlamayı tercih ediyorum. Maybe one example why good intention isn't everything in therapy and in cultural sensitive therapy. And it really happens often to me that I have assumptions that are not as sensitive as I wish I am. Like when I have this, as example, Arab backgrounded patient and it's 8 o'clock in the morning and we just got up and entered the therapy room and I asked like, should we listen to Feiruz for the morning, like having a coffee, listening to Feiruz because it's what you do when you're from Jordan or however. And this person is telling me, no, I wish to listen to Madonna. Okay. Yeah. Zaman ben ne kadar bu duruma duyarlı bir insan olduğumu düşünsem de benim de bazı önyargılarım ve bazı önden düşündüğüm fikirler oluyor. Mesela işte bazı Arap background'u olan hastalarla işte bugün birlikte bir Arap bir şarkıcı olan Feruz dinleyelim diye düşündüğüm zaman hastalar bazen bana yo ben bugün Madonna dinlemek istiyorum diye gelebiliyor. Okay. Yeah, I think what in terms of your question, what techniques do I adapt in music therapy with like people from different cultural backgrounds? What we know out of decades of impact factor or working mechanisms or mechanisms of change research in music therapy or in psychotherapy as well, is that considering elements like religious background, cultural background, race, ethnicity, what we are talking today about, gender identity, sexual orientation, coping and attachment style, or reactance level, these elements are the most important elements I have to consider when doing therapy. Otherwise, it will not work and I will not reach my goal or the patient's goal. Hastanın etnik kimliği dışında hastanın bağlanma stili, aynı zamanda cinsel kimliği, yaşadığı travmalar gibi şeyleri göz önünde bulundurmadan hastayı tam olarak anlamam mümkün değil sadece bir etnik kimliğe sahip olduğum zaman. So what it means for me as a music therapist, I have not just have to have knowledge about the specific elements and in what like diversity they exist, and be aware that there is a diverse range of how someone's gender identity is or how someone's cultural background is. It means I have to be empathic, and I have to try to build strong relationships in terms of alliance, so-called alliance, means I have to be aware about whether or not, or we should, that's what it is working in a therapeutic relationship, in a therapeutic setting. We have to have a goal consensus. So our goal,
the goal of the patient and mine should be the same. If we do not have the same goal, it's not going to work with us. And as well, we have to have a consensus about the methods we are using. So I cannot, if a patient is coming telling me, I love Dabke and I want to play the, sorry if I pronounce it wrong, Balama. It's not right. Okay, the SAS instrument. I'm not aware how to pronounce it. So if he's want to playing that, and I tell him no, it's not what's working with me. I just can give you the piano, and we might not come to a method consensus, and the therapy might not be working. Hastaların bütün farklı tercihlerini ve psikososyal bağlamlarını göz önünde bulundurmama rağmen eğer hastalarla aynı hedefleri ve aynı metotlar üzerinden yürümeyi paylaşmadığımız zaman durum yani terapötik ilişki ve yaklaşım çok sağlıklı bir şekilde sağlanmayacaktır. Mesela hasta odaya müzik terapi odasına bağlama çalmak isteyerek geldiği zaman ben ona yok hayır bugün piyano çalman gerekiyor gibi bir şey söylediğimde biraz metotsal olarak farklı noktalara geliyoruz. O zaman da tam olarak aynı hedeflere ve aynı metotta aynı hedefe doğru ilerlemiyoruz. Okay. And I think last point to this question, what I always experience is that if I have a music therapy room and people enter the room and recognizing instruments from their childhood, from their adolescence being, if they... Müzik terapi odasındaysam ve insanlar müzik terapi odasına geldikleri zaman çocukluklarından tanıdıkları bir enstrüman gördükleri zaman the more familiar they are with the instruments and the more they can have a deeper connection with the instrument, and that means a deeper connection to themselves and to their own emotions. And it's just important, I think, to have like some instruments connected to the patient's background. Eğer çocukluklarından, geçmişlerinden tanıdıkları bir enstrüman gördükleri zaman tabii ki bu enstrümana olan yani bağlantıyı da güçlendirdiği gibi aynı zamanda kendi duygularına o enstrüman üzerinden çıkaracakları kendi duygularına da bağlantıyı güçlendiriyor. Yeah, maybe I have to mention I am not good in playing all the Turkish instruments we are having, like the tef or the ney, but sometimes enstrümanları çalmak konusunda çok iyi değilim. Sometimes it's enough to be aware, like of the different rhythms, the different makams, just to gather somehow an environment, musical-wise, in the therapy session. Farklı ritimleri ve farklı makamlarla ilgili bilgi sahibi olmak da bizi bir araya getirmeye yeterli oluyor. Okay, so I will go to my next question. Bir sonraki soruma ilerliyorum. Dil konusunda herhangi bir zorlukla karşılaştınız mı? Ya da bu karşılaştıysanız bu zorluğu nasıl aştınız? So, have you encountered any challenges regarding language? And are there any specific elements to bridge this gap that language brings? That's a cool question. Because actually it's what you are experiencing right now, how exhausting it is to translate and be into different languages and having, But the point of music therapy, isn't it that music is our language, that we use music to communicate and that we not necessarily need words? Müzik terapide, yani müziğin her zaman bir dil olduğunu hepimiz söylüyoruz. Müzik yaptığımız zaman dil gerçekten gerekli mi? Yeah, and so I often
see how doctors, psychiatrists, psychologists, care staff at my work are struggling with people who are not that fluent or good in German language. And Ya iş yerimde Verena'nın bir psikiyatri hastanesinde çalıştığını tekrar hatırlatmak isterim. Doktorların, işte psikiyatristlerin, hasta bakıcıların, hemşirelerin dil konusunda çok fazla sıkıntı yaşadığını söylüyor. Ya. Yeah, but I think all of us who are doing music actually are musicians or who listen to music are aware of the fact that music can like help to communicate feelings or state of beings, and it's actually somehow easy to connect with people through music without language. Ama müzik terapist olarak müziğin bir dili olmadığı için müzik üzerinden duygularla ve aynı zamanda hastalarla iletişim kurmanın kendisi için çok daha kolay olduğunu söylüyor aynı zamanda. Yeah, so that means it's more important to be aware of the cultural music specifications, but it's at the same time not such big a problem to like cut out the verbal part of music therapy, because it's not really necessary to do music therapy as long as we do not strictly follow a psychodynamic approach. Müzik terapi yapılırken bir dil kullanmanın çok gerekli olmadığını söylüyor. Eğer ki psikodinamik bir yaklaşım göstermiyorsak o anki uygulamada. You know what I do often, or what happens often in my music therapy? I mean, I work in forensic psychiatry, means some of my patients are not allowed to leave the ward. They are not allowed to leave Germany anymore, and they really miss their home, their family. They miss the streets where they were walking. Genelde yaptığım bir şeyden bahsetmek isterim. Ben genelde suçlularla birlikte çalışıyorum ve çoğunluk hastaların birçoğu bulunduğumuz hastaneyi terk etmek gibi bir durumları olmuyor ve çoğu evi çok özlüyor. Yeah, and what we do sometimes is we open Google Maps. Thank God there is Google Maps, and we can like figure out what the environment was like, and we just translate what the home context of the person is into music. That's it. Google Maps'ten hastaların evlerini buluyoruz ve hastaların evlerini ve evlerindeki durumu birlikte çalmaya çalışıyoruz. Just as one example. Okay, thank you. Okay, so I will go to my next question. Bir sonraki soruma geçiyorum. Bir müzik terapi seansında kültürel açıdan hassas bir uygulamaya örnek verebilir misiniz? Could you give an example of a cultural sensitive intervention you employed in a music therapy session? As I already started today, I think it happens sometimes that I have an idea of what I want to try out with patients, or what I want to give them from my side, and it's not what they actually are looking for. Yeah. Hastalara yani kimliklerini bildiğimden ötürü vermek istediğim bazı şeyler oluyor ama bazen bu hastaların ihtiyaçları ya da benden ne almak istediklerinden biraz farklı oluyor. I just had the example of Google Maps and like making an environment, a musical environment, which might sound like the home environment. Google haritalar örneği gibi onlara evlerini, ev ortamını hatırlatan bazı müzikal ortamları sunmak olabilir, bunlardan bir tanesi. What sometimes is
working well as well is like somehow doing dabke, or like the more cultural the music which is more cultural involved in like gatherings or events, and people have positive feelings with it. So do you mean here that like you're somehow like including some like musical events or like some cultural events? Referring like music, and in the specific case of dabke, is it called dabke in Turkish? Yeah, you can call that. I think it's somehow connected with positive situations. Sometimes, not always, for sure not. But it can, if you're not aware of dabke exists and how to use the drum and how to like dance in a group, you cannot like give it to your patients. That's the point, I think. Or somehow just use YouTube and. So like here, do you mean that like just being aware of like music preferences of different cultures and you're just adapting yourself to it? Exactly. Hastaların müzikal seçimlerine, evlerinde ne dinlediklerine ve geçmişlerinde ne dinlediklerine odaklanıyorum ve bu kaynakları bulmaya çalışıyorum. Gerek YouTube'dan, gerek işte diğer kaynaklardan. Eğer bunlara kapalı olduğum zaman hastalarla ortak bir bağlamda bulunmam neredeyse imkansız. So like, I mean, you already you already answered some of my questions, but so for example, have you ever had any engagement with any like Turkish society, such as like some events or collaborations that has been successful for you to build a deeper, like, I don't know, or like better therapeutic relationship? So Türk toplumuyla ilgili etkinlikler ve işbirlikleri gibi farklı çalışmalarınız oldu mu? Olduysa bu etkinlikler ve işbirlikleri ne tür yararlar sağladı? Is this question aiming to like me in my private life to get more knowledge for my professional life, or how I do connect, or if I do connect Turkish society with my clinical music therapeutical context? I think it could be anything that helped you to be able to connect with the Turkish society at work. Yeah. Gladly, in my clinic, there are lots of psychiatrists from Turkey. Like, çalıştığım yerde çok fazla Türk psikiyatrist var. That makes it kind of easy to connect people and to get aware of ilişkileri ve kültürel bağlamda onları daha iyi anlamaya çok yardımcı oluyor. Yeah, but at the end, I think all what's working in the therapeutic relationship is my knowledge about the cultural background and all the other elements I mentioned before. And what helps me to understand, or where I get my knowledge from, is not just out of books, it's out of daily life. And for me, myself, what helps me is like privately hanging out with people with other backgrounds. And like my best friend, she's from Turkey. And I think this is the place where I, as a therapist, can get knowledge of a bubble I might not be used to, or information I might not get if I stick with my own family. Tabii ki iş yerinde bir sürü Türk psikiyatristle birlikte bulunmak birazcık daha bu
grubun kültürel ihtiyaçlarını anlamaya yardımcı oluyor ama tabii ki bu kültürel farklılıkları ve ihtiyaçları sadece kitaplardan okuyarak vesaire edinmiyorum. Aynı zamanda çok fazla kendi özel hayatımda Türk arkadaşım var, en yakın arkadaşlarımdan birisi Türk bir psikiyatrist. Bu şekilde çok çok daha fazla bu kültürü anlamaya imkanım oluyor. Sadece okuyarak ya da sadece kendi evimde ve kendi fanusumda olarak bunu anlamam mümkün değil. And I already told Ayşe before, like moments like when my friend, she's a psychiatrist at the same ward than me, from Turkey, and she comes and introduces me to one cultural thing. I think it's not from Turkey especially, it's just from one part of Turkey, I think, as you told me, like doing the little bracelets, the red, white ones. And we're gathering together. I didn't know about it, but she told me that at this time of the year, we're doing these little bracelets and hanging them on trees. And we started doing them with the patients at our ward. And it got like a really different kind of environment when we started doing stuff we are not usually doing. And people felt like seen or felt remembered in their childhood. Verena bana bundan daha önce de bahsetmişti. İş yerindeki çok yakın bir arkadaşı, Türk bir psikiyatrist. Bir gün Verena'ya bu göçmenlerin hepsi bilir bir martiniçka dedikleri bu bileklikten yapmayı öğretiyor. Ve onlar ellerine onu bağlayarak işte bu hastaların yattığı yere gittikleri zaman hastalardan çok güzel tepkiler görüyorlar ve çok mutlu oluyor hastalar. Hastalarla birlikte de yapıp hatta ağaca bağlıyorlar daha sonrasında. Ondan bahsetti Verena şimdi. I think at the end what I want to say is that I do not have to know everything as a music therapist. I can't. I think lifetime is too short to know everything, but I have to be open and I have to actively search for specifics in different cultures and to like construct an environment where people can stabilize and can grow and get self-esteem back. This is what I see as a music therapist is my work. Bir müzik terapisti olarak tabii ki her şeyi bilmem mümkün değil ama aynı zamanda kültürlerle çalışan bir müzik terapisti olarak ne kadar fazla kültüre anlayabilirsem ve bu kültürlerle ilgili şey öğrenebilirsem o kadar daha kapsamlı ve bu insanları kapsayıcı işler yapabilirim. Okay, so my other question, you already mentioned about bağlama, but I want to ask again, so did you incorporate any traditional Turkish music and instruments? And when you do that, how did clients react? And like, did you find them beneficial? Yeah, actually I have one client who was, Turkish. sorry. Geleneksel Türk müziği enstrümanlarını seanslarınıza dahil ettiniz mi? Hastaların tepkisi nasıl oldu? Bunu faydalı buldunuz mu? Yeah. As I mentioned in the beginning, I think it's really important to have like different instruments from different cultural backgrounds to make everyone feel Söylediğim gibi somehow safe. farklı kültürlerden ve farklı kültürler ve farklı ülkelerden enstrümanlar bulundurmanın çok daha yani çok önemli ve insanlara daha güvendikleri ve daha rahat oldukları bir ortam sağlama konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. And I remember one case from my work in acute psychiatry. You can imagine we have a music therapy room full of great instruments. Like there is the piano, there are drum sets, there are different kind of drums and darbukas and davuls and whatever, and lots of instruments. And if you enter the room, most of the people feel like, oh, wow, that's amazing, cool, I want to start doing music. Müzik terapi odalarımızda çoğu zaman çok fazla enstrüman var. İşte piyanolar, bateri seti, aynı zamanda çok fazla farklı vurmalı çalgılar,
darbuka, davullar. Tabii ki birçok insan odaya girdiği zaman bu enstrümanlara karşı çok heyecan ve bunları hemen çalmak istiyor. And I remember this one client, he had the Turkish background, and he had really problems to motivate himself to actively participate in doing music. He Ee, always kind of stuck in receptive interventions like listening to music. Bir hastamı hatırlıyorum. Bu aktif müzik terapiye bir direnci olan ve genellikle her zaman pasif müzik terapi, yani müzik dinlediğimiz uygulamalara daha yönelik olan bir hastam. And 2 years ago, after he already participated in music therapy for 3 years or more, we got as a present from another patient's family, a saz or balangma, and we just put this new instrument close to the other guitars, all the Western guitars and classical guitars we had, and didn't mention it. And this man entered the music therapy room, and the first thing in the first second he saw was, "Oh, I know this instrument. I want to play this instrument." And that's the time when he started doing music actively. 2-3 senedir müzik terapi gruplarında yer alan bu hasta hiç daha önce bir enstrüman çalmaya gönüllü olmamıştı. Fakat bir süre sonra bir hastanın ailesi tarafından hastanedeki müzik terapi odasına bir bağlama hediye edildi ve bu bağlamayı müzik terapi odasındaki gitarların yanına koyduk. Hasta odaya girdiği zaman bağlamayı koyduğumuzda inanılmaz sevindi ve ben bu enstrümanı tanıyorum diye bir tepki verdi. Yeah, I think all the research we have just shows us that we have to really consider the background as well, the musical background and the instrumental-wise background of the people we are treating. Araştırmaların da bize gösterdiği gibi hastalara olan yaklaşımımızda sadece müzikal seçimleri ve müzikal kimlikleri değil, aynı zamanda enstrüman seçimleri ve tanışıklıkları olduğu enstrümanları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Okay, so my other question would be, so could you talk about common challenges and strategies, like generally? And I will say Turkish. Genel olarak karşılaştığınız zorluklardan ve multikültürel müzik terapinin yarattığı fırsatlardan bahsedebilir misiniz? I think the biggest challenge is a lack of knowledge. And I think what comes before the lack of knowledge is the lack of motivation to get knowledge, or the awareness that there is a lack of knowledge. In general, it's what I see in colleagues who are not like very cultural sensitive. Okay, so genel olarak bilgi eksikliğinden ve bilgi eksikliğinin farkındalığından ve bilgi eksikliğinin farkındalığını yani bilgi eksikliğini kapatmanın motivasyonunun eksik olduğundan bahsediyor Verena. Another challenge is like being aware, or the lack of being aware about the own beliefs and about own attitudes, and in our case, like in Germany, about the own Eurocentric point of view. We are looking on everything with all our historical background and imperialistic way of thinking, and like all our colonization background. And if we are not aware of all these problems we bring with us, we cannot like have a therapeutic relationship eye to eye with our patients.
Eğer bir müzik terapist olarak kendi geçmişimizden, öncelikle kendi kişisel problemlerimizden, daha sonra da kendi bulunduğumuz ülkenin tarihinin getirdiği bazı şeylerden, işte e, kolonize etmeden yaşanan bütün tarihi şeylerden haberdar olmadığımızda tabii ki e, kültürel olarak duyarlı bir ortam üretmemiz ve yaratmamız çok çok zor. Yeah. And at the end, skills are, as I mentioned, I know, or I'm used to listen to music, maybe to, in this example, Turkish music, but for sure I'm not socialized in with the makams. I'm used to listen to Viervierteltakt music and all what is coming to German or Austrian. In my case, I'm Austrian. Walzer and all the stuff. And so if I just miss skills to do Turkish music, it's a problem. And I think it might be good to have like education in special skills. We need to adapt our musical-wise techniques. So what you're saying is that even if like you're exposed to one form of music because of where you were born, you need to somehow inform yourselves about different kind of music. Actively inform, actively be aware of the lack of knowledge. Doğduğumuz yerin, yaşadığımız yerin bize kattığı müzikal zevklerin dışında eğer multikültürel ortamlarda çalışmak istiyorsak çok daha farklı müzikleri yeri geldiğinde makamları öğrenmek bizim için çok önemli. Okay, so just like another question is that, okay, so I will do it first in English. Türk müzisyen ya da Türk müzik terapistlerle hiç işbirliği yaptınız mı ya da bir bilgi alışverişinde bulundunuz mu? So, have you had any collaborations with Turkish musicians or Turkish music therapists? Not yet, but I myself, as a private person, I try to like do my classes in how to play the oud and other instruments from like other cultural backgrounds. But yeah, I think in my case, it's just a problem of the setting I am working, because forensic psychiatry is not open to anyone, and it's hard to get people inside from the outside. So yeah, but I really would recommend to open up. Çalıştığım Verena'nın genel anlamda tutuklular ve suçlularla çalıştığı bir hastanede çalıştığını göz önünde bulundurursak genel anlamda şu ana kadar hiçbir Türk müzisyen veya müzik terapistle bir işbirliği yapmadığını söylüyor. Çünkü aynı zamanda çalıştığı yerin de gerektirdiği gizlilik ve kurallar çok fazla açık değil ama umuyor ki ileride imkanı olacak. But to all the doctors who are listening or might be listening, like one psychiatrist from Turkey from my ward, she is participating like weekly in the music therapy session. She is not a musician, but she's familiar with some aspects of the culture, and this is already helping a lot the clients to feel comfortable, to feel like seen in what they are. So, bizi dinleyen doktorlara özellikle söylemek istiyorum. Hastanemizde çalışan bir Türk psikiyatrist müzik terapi seanslarımıza katılıyor şu anda ve bu hastaların daha rahat ve iyi hissetmeleri için çok büyük bir rol oynuyor. Okay, so we can move on to, let's say, my last question. So,
First in Turkish, deneyimlerinize dayanarak çok kültürlü bir müzik terapi seansını yürütmek için hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Yani benim gibi müzik terapist adaylarına, kendini geliştirmek isteyen müziği farklı müdahalelerde kullanan insanlara. So, based on your experience, what advices would you give on leading a multicultural music therapy session for music therapists and people that are starting to be a music therapist or people that are using music in their practices? What I tell my students is go see the world and gather knowledge about everything outside of Europe. Öğrencilerime her zaman söylediğim şey, gidin görün Avrupa'nın dışını. And lost track now. What was the other thing? Yeah, the most important thing I see in like being cultural and all the other elements sensitive is listening, really deeply listening. And if someone is telling you it's not appropriate what you did or what you say, or you cannot say it like in this way, listen, accept, and adapt. I think that's my point. Dünyayı görmenin ve anlamanın dışında en önemli bulduğum şey dinlemek. Dinlemek, anlamaya çalışmak ve kendini o insanın yerine koymak. Okay, so far I have asked all the questions I think that I had. Sormak istediğim bütün soruları sordum. So we can leave it to Özgür. Özgür'e sözü bırakabilirim. If there are any questions that we received, we are very much happy to answer all of them. I mean, not me, but maybe Verena and Özgür. Eğer herhangi bir sorunuz olduysa yanıtlamaktan çok mutluluk duyacağız. Ben de, Verena da, Özgür de. Sözü Özgür'e bırakıyorum öyleyse. Wow. Teşekkür ederim. Thank you very much. This was a wonderful interview. Harika bir söyleşiydi bu. It was vision enlarging. Vizyon genişleticiydi. It was eye-opening. Göz açıcıydı bizim için. Bu gece sadece bu konuyla ilgili soruları yönlendireceğiz. Çok kültürlü müzik terapi ile ilgili. Tonight we'll be able to forward you the questions that are about multicultural music therapy. Birkaç sorumuz var. We have some questions. Size bu soruları yöneltebilirim ve belki 5-6 dakikada genel bir cevap, spesifik olmasa da rica edebilirim. Maybe I can forward you these questions, read these questions, and then maybe you can give a generalized answer instead of very specific ones. Bir soru, sizin renginize ve dininize direnç gösteren hastanız oldu mu ve nasıl ele aldınız? Was there any patients that were resistant to your color or your religion, and how did you handle this situation? Başka bir soru. Another question. Grup içi kültürel çalışmaları nasıl çözüyorsunuz? How do you deal with in-group cultural problems or cultural clashes? Bir başka soru. En başta geniş psikososyal bağlamın öneminden bahsettiniz. Sadece çok kültürlülüğün yeterli olmayacağından. Örnek verir misiniz? At the beginning you talked about the importance of the wider social psychosocial context. It might be more important than only emphasizing the multicultural part of it. Can you give an example of this? Bir başka soru.
Türk olmayanlarla Türk enstrümanı kullanmayı denediniz mi? Otantik olabiliyor. Herkesle denenmesini önerir misiniz? Another question. Have you ever tried Turkish instrument with non-Turks? It can be authentic. It can be thought as authentic. Herkesle denen. Would you suggest to try Turkish musical instrument with everyone? Ve son soru, and the last question. Kendimizle ilgili farkındalık eksikliğinden bahsettiniz. Bunu örnekleyebilir misiniz? You mentioned lack of awareness of ourselves. Can you give some examples of those? Burada ben mi yapayım tercümeyi? Ayşe, siz mi yaparsınız? İsterseniz deneyeyim Özgür. Takıldığım yerlerde Peki. sizden yardım isteyeyim. Tamamdır. Should I start answering the questions, or do we answer the question? Of course. Okay. Thank you, Ayşe, for your great work. That's great. I really, wow. I took some notes, and I hope I didn't forget anything. The first question I remember was like if any patient refused to work with me because of my color and my background and my religion. Şimdi ilk soruyu cevaplayacağız. İlk soru Verena'nın renginden ve yani geldiği yerden ve dininden ötürü onunla çalışmak istemeyen bir hasta oldu mu? Olduysa nasıl tepki verdi ya da ne yaptı bu durumla ilgili? My first impulse was to say no. No, it happened never. And a second and a Böyle bir şey olmadı demek istedim. and second and third thought is more differentiative. I told Ayşe during our preparations for this event about a client. He was Jewish Turkish background man with with a high educational level, like an academic, very, very smart man. And like when I introduced myself to him, and I was aware like he might not be German because he is not talking German, and he like have this maybe different kind of a look. And I introduced myself. I am the music therapist, Miss Hopfner. And his first reaction was, "Oh my God, away with the hippie." Ayşe'ye de daha önce bahsettiğim gibi bir keresinde bir Yahudi Türk bir hastam olmuştu. Hastanın eğitim durumu, yani eğitim seviyesi epey yüksekti. Hastayla ilk tanıştığımda ve kendimi işte ben Verena Hopfner, ben müzik terapistim diye tanıştırdığında bana ilk verdiği tepki hippie olmuştu. Yeah, I think with this example, we see I think it's not his Turkish background. It may not be his religious background. It may be his academic background, which made him like step back in the first moment. At the end, bu tepkiye baktığımızda bu tepkinin altında yatan sebep doğduğu yer, mensup olduğu ülke ya da din dışında muhtemelen akademik durumuydu. At the end, he ended up in music therapy, and he really did a huge process there. He really opened up, but it took him and myself some time to like find a way to how to music therapy, how to use music therapy for him, and what he is like open for to doing music therapy. Yeah. Daha sonrasında bu hasta müzik terapi atölyesinde ya da bireysel müzik terapide yer aldı ve çok çok fazla ilerleme kaydetti. Ama hastayla ortak bir bağlamda buluşmak ve çalışabileceğimiz noktaları bulmak çok uzun zaman aldı. Yeah, and I think like
when it comes to Muslim people, I'm aware. I mean, I try to get a lot of knowledge about Islam. I might much more about Islam than about my own religion I was born in, and I'm aware of some conflicts might coming up with some patients, depending on how they are practicing. But I think at the end, being cultural sensitive and religious sensitive, not just touching someone if he is like in Ramadan or however, and accepting boundaries they are setting is the first step to like getting contact. And for me, as like somehow informed about some specifications with religious background, it was never a problem at the end. Özellikle Müslüman hastalarla yani kendi dinimden daha fazla İslam dinine hakimim. Bu sebeple bu hastaların yani bu kişilerin İslam dinini uygulayan kişilerin sınırlarını ya da işte Ramazan gibi özel günlerinin oldukça farkındayım. Bunlara farkında olmak ve bunlara duyarlı yaklaşmak bütün bu ilişkiyi ve onların da bana bakışını kolaylaştırıyor derken tabii ki daha pozitif bir hale getiriyor ve benim de onlarla çalışmamı kolaylaştırıyor. I feel like I'm want to acknowledge the experiences of Turkish or Muslim people in my clinic, and I think in our society, because it's not what they are experiencing. I think most of the time they are marginalized and experiencing like repression and racism and whatever. So yeah, I just want to be aware of that this is normal life for them. Çalıştığım yerde olan Türk nüfusunun farklı yaşayışına en elimden gelebildiği şekilde anlayış göstermeye çalışıyorum. Ama çalıştığım yerde aynı zamanda bu insanlar çok fazla marjinalize ediliyor. Aynı zamanda da ırkçı bazı şeylere ne yazık ki maruz kalıyorlar. Yeah, sorry for that. Okay, maybe another question was like the cultural context in group music therapy. It is actually a problem, because even if I educate myself and even if I as a therapist are sensitive and like power critical, I have patients who are not, and they communicate with each other, not always in the most sensitive way. And how I deal with it is that I like communicate what is happening, and that I pin out if something is racist and if it's not how we should communicate in society. That's one side of the story. So, can you tell me a little bit more about that? Let's take another example than Turkish backgrounded people. If we come to a music therapy room and you see in the middle of my room, the very center of my room are lots of djembes. And if someone like a black person is part of the group and the others are white or however, most of the time, 90% of the cases you hear, "Yalla, go, you can play something for us. This is how you grew up." Okay. And it's Mesela müzik terapi odama girdiğinizde ortada bulunan enstrümanların çoğu djembe. Djembe bir Afrika vurmalı çalgısı. Bizim darbukaya birazcık benzeyen, aynı şekilde çalışan ama birazcık daha farklı ve farklı bir sesi olan bir enstrüman. Mesela grupta siyahi bir hasta olduğu zaman diğer hastaların hadi sen git onu çal, bu zaten senin bildiğin bir enstrüman, sen bu şekilde büyüdün diye hastayı bunu çalmaya ittirdiklerini
gözlemliyorum. So what I do is taking it as a chance to educate our society at that moment. Bu tarz durumları kendi toplumumuzu eğitmeye yönelik bir şans olarak kullanmaya çalışıyorum. And the other point of that problem is, and it really got too less space until now, that most of the people are experiencing exactly that in their daily life, like pre-assumptions, racist comments they experiencing all day, and this is what I can like pick up in therapy and like sensitively look with them on how to deal and how to cope with all this marginalization. Bu insanların bu tarz yorumlara müzik terapi odasında maruz kalan insanların çoğu müzik terapi odasında maruz kaldıklarından çok daha fazlasını gündelik hayatlarında da maruz kalıyorlar. Biraz işte ön yargılar, önceden sahip olduğumuz bir şekilde yargılayıcı fikirler ya da bir şekilde yanlış ya da doğru bilgilerle bu insanlara yaklaşıyoruz. Eğer ben bunu terapi odasında gördüğüm zaman bunun üzerine çalışma ve bunu değiştirme imkanım oluyor. Okay. Should I switch to the next question? Okay. I noted Turkish instruments with like German population, for example. That's a great idea, and actually, it's part of the music therapy sessions. Because the instruments are already there, and like they are individuals. All my patients are individuals, and some of them are informed, and others are less open. But in general, I really appreciate to like be multicultural in every therapy session. Yes, I think it's a great way. Music is a great way to bring cultures together and to get some knowledge about others. Çok güzel bir but like sorry, this one thing that I didn't understand. Have you ever tried it or you? Yeah, sure. It's happening all the time. Oh, okay. So like I mean, Yeah. people are just like, oh, let me play this class. Yeah, and then we like try to get some knowledge about the history and how it's used in other cultures. Then I tell them, okay, go onto the word and ask your colleague from Turkey, from however where, and what if he knows the instrument. Yes, it's how I try to bring them together. Çoğu terapide Alman hastalar da Türk enstrümanları işte saza ya da bağlamaya çok ilgi gösteriyor. Bir şekilde çalmayı deniyorlar. Ben de onlara bu zaman öncelikle işte bu enstrümanın tarihi ve bu enstrümanın nasıl kullanıldığı ile ilgili konuşmaya çalışıyoruz. Daha sonra da Türk hastalara gidip bu enstrümanla ilgili sorular sormaya teşvik ediyorum. Okay. Thanks, Ayşe. There is this question with the about if I can say more about lack of awareness of about ourselves or our own background. I just try to say again something about it. I think what I mean by it is that we should really be critical in reflection of ourselves. It's like I try to start with opening up that I am aware of my power position in society, worldwide, as a white woman, as a white cisgendered woman. And I think, and I'm especially critical with the white European population at this point, because they really should work on their own point of view and everything they know about the world, and with all the imperialistic and colonialistic background in their history. Because I think if you are not aware of what history did with us, or what happened in history and how it made us privileged today,
we will never understand other cultures and other people deeply, and always keep on having this sense of supremacy, which is awful and I'm really sorry for. Okay. Öncelikle yani bu konudaki eksiklerimizi her zaman soru işaretlerini kendimize döndürerek ve kendimize daha kritik, daha sorgulayıcı şekilde yaklaştığımızda bu sorunların daha önüne geçebiliriz. Aynı zamanda bir beyaz bir Avrupalı olarak tarihi bağlamların ve Avrupa'nın tarihte neler yaptığının farkında olmadan ve bunları anlamadan, bunları benimseyip belli bir yere koymadan bu farklı grupları ve farklı insanları, onların yaşadıkları şeyleri çok iyi anlayamayacağımızı düşünüyorum. Okay, I think that was it. So we're kind of done with all my questions. And We skipped one last question, sorry, but I think time is over now. yeah, maybe another time we can answer that. And thank you so very much for this great conversation. And now I will leave the stage to Özgür. Thank you, Ayşe, for all the translation and preparation. Thank you very much. That's great. You must be tired now. Yeah. Teşekkürler ve belki son sözler varsa burada alabiliriz. Maybe we can have your last words for tonight, Verena and Ayşe. For me, thank you very much for this panel to communicate. I wish I could participate as a part of the audience and hear all the other opinions about the topic, because this is where I can learn most of it, to gather more knowledge. Thank you very much for the interest and for the invitation again, and all the organization. I hope we can connect in future more. It would help me as a music therapist to stay in contact, and thank you very much. Siz çevirmek ister misiniz Ayşe? Ben de alabilirim. Buyurun. İzleyici olarak da bulunmak isteyeceğim bir paneli düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum ve gelecekte daha da bağlantıda olmayı diliyorum. Bu konuya ilgi gösterdiğiniz için de teşekkür ederim ve organizasyon için teşekkür ederim dedi Verena. Ayşe? Ben de bu konuyla ilgili bu kadar insanı bir arada görmekten çok mutluyum. Aynı zamanda Özgür'e ve bütün Müzik Terapi Akademisi'ne de desteklerinden ötürü bana bu alanı yarattığınız için de çok teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda Verena'ya da benimle ve dolayısıyla hepimizle deneyimlerini, bilgisini paylaştığı için de aynı zamanda çok teşekkür ederim. So first of all, I'm very happy to see all these people that are interested in this topic. It's really nice that there were a lot of people, and also I would really like to say thank you to Özgür and then also Müzik Terapi Akademisi and every member of it for the support and for creating that space for me to be able to do something and be a part of your work. And also to you, Verena, it was so nice that you accepted to participate in it, and you answered all my questions, like all the patients, and you shared your expertise and your knowledge and your experience with us. So thank you very much, everyone. Bu etkinlik, this event was possible by Ayşe Ünügür's and Müzik Terapi Akademisi working groups intensive work. Ayşe Ünügür'ün ve Müzik Terapi Akademisi Çalışma grubunun yoğun çalışmasıyla gerçekleşti, mümkün oldu. Sosyal medya ekibi koordinatörü Pınar,
Coordinator of the Social Media Team, Pınar. Etkinlik ekibi koordinatörümüz Kübra. Coordinator of the Event Team, Kübra. Prodüksiyon ekibi koordinatörümüz Sami. Coordinator of the Production Team, Sami. Çeviri grubu koordinatörümüz Ezgi. The Coordinator of the Translation Team, Ezgi. Ve Ecem, Süheda, Hamide Nur, Selin Yüksek, Figen, Selin Tokalak, Fevzi, Devrim. And of course to Verena Hopfner, tabii ki Verena Hopfner'e teşekkür ederiz. Thank you very much. Ayşe Ünügür'e, thank you very much. Çok teşekkürler Ayşe. Ve tabii siz katılımcılar and you participants, thank you very much. It was great to have you here. Thank you for your interest. Burada olduğunuz için, ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Ve hoşça kal derken Avrupa Müzik Terapi Gününüzü tekrar kutluyorum. And while saying goodbye again, happy European Music Therapy Day.